some head-scratching moment and lots of chai for me. Sleepless nights trying to make this work because I am responsible for 200 plus, investors, customers, and more importantly, I would say, 40 plus, employees who's more like family today. So without each one of you, Fragspace would be impossible. So thank you all from the bottom of my heart. So the inception came through when I was heading a sales team in my previous workplace. Lots of investments into marketing, project management, staffing, constructions, and so on and so forth. A lot of rejection with pricing, location, budgets, and most importantly, the purpose of investing. Investing into real estate has been a primary goal for most of us to either build some assets, gain some value for the next and the future generation. And the thought behind this was, what can we do to make it as affordable and beneficial from day one? So enter fractional ownership. That's the only way we could figure out how to make this affordable. So through thorough research and statistics, most property investments happen through either group of friends or family forming groups to purchase or trade with properties, eventually leading to partnership disputes in most cases. So we launched 1 year and 2 months ago right here at T-Hub with a mere 3 to 4 member group, and today we're a 40 plus member group right here at Fragspace. And we're back again very soon. So thank you all for helping us grow. So in our portfolio, we currently have over 250 plus customers, so it's quite surprising to see a lesser audience here today. I was expecting a lot more, but nevertheless, I hope you guys are watching on the live stream at least. So here we are, as committed, as promised. We're here to celebrate another milestone, our app launch. Our team has worked tirelessly over the past few months to turn this vision into reality. We've gone through countless iterations. 1 more year. By the end of this financial year, you will see Fragspace 2.0, which I promise you is going to be a complete game changer for the real estate industry. So before I begin with the demo, I just want to invite my tech team to come on stage, and because they've seriously for the past 4 months worked tirelessly to make this happen today. So Abba, Rakesh, please come join me here. About all the features in Fragspace 1.2. Your privacy policy is updated, it's highly secure, seamless user interface. This is very simple for you to buy, trade in, trade out. Personalize your profile, all of your documentation is now available on your Fragspace 1.0. Another great feature is if you're looking to invest into properties, if it's Hyderabad, you can schedule your site visits and we'll send you a car to pick you up and show you the property. If it's the other states, you can block an appointment and some of us will be available to show you the sites. And now you can book your holiday home with just a single click. All of you have redeemable days. Just place a request, block your calendar, and go enjoy the Fragspace properties. And before I continue any further, I just have a very important announcement. Yesterday, 2 of our major properties went live. Our Miami property and our resort in Munnar is now live. And Munnar especially has begun
our rentals, and we've been having a house full for the next 5 days. Booked. So stay updated on the rental statuses, watch your guest bookings, learn about the incomes generated from each property. We're trying to make this more real time, so give us another quarter. So anything that comes into our HMS will be easily available and accessible on the application. So this is a little glimpse. So if you want to connect with us, you can also connect with us using the chat option or the call option. Our support teams are available 24/7. So, or the maximum time we take is 24 hours to respond back to you. So I think in terms of customer service, I think we're on 9 on 10 as per what most of our customers say. We'll come back to some of our customers, what they think about Frackspace. So let's get on to the live demo. Can I have the phone, please? Screen sharing my phone. So I'm going to log out. So if you guys want to continue the process with me, feel free to do so. Those of you who haven't signed up, click on the sign up option, enter your name, email ID, verify your account with your mobile number, and enter. But since I'm already registered, so I'm just going to sign in. It's so simple that it's an OTP-based verification process. Here comes my OTP, and here we go. We're in. So all of our properties are right here. This is the home page. You have a filter section, so whatever suits your requirement. If you prefer a villa for larger family groups, or an apartment for smaller families or friends, or farmhouses because you can't travel outside, and resorts. Ultimately, all of these are for the simple reason of earning better rental yields and building your investment portfolio in the most safest way manner. Unlike, I won't compare us, but to other investment options, this is far more secure because the property is co-owned, it's ours. All of these properties are ours. So building 23 plus properties over the span of 1 year is, I think, tremendous. So whatever's highlighted, whatever's visible to see is all available fractions in each of these properties, and whatever's in doubt, this is sold out. All of these properties are sold out. So let me just quickly open one of these properties. So right here, you have the total cost of the property and the fractional value, and it also shows you the configuration for each of these properties, right? So this is Monarch. This is a hot selling property. I think we have only last 3 fractions available, or 2, I'm not sure. The sales team will help you guys with it. But if this is of your interest, jump into it right now, because the rental yields have begun from yesterday. So it has a description of the property, the status of the property, so you're up to date on which properties you've invested into, and the total cost, the SPV value. Yeah, coming to the SPVs, I know most of you all were worried about when is the SPV going to happen. SPVs are all done, just the allotments are pending. In the next 15 days, by June 15th as committed, Bye-bye. Right, okay. Okay, please, ready? Ready? Yeah, please. And now he's with Frackspace, Manolo. Congratulations and all the best. The stage is all yours. థ్యాంక్ యూ ప్రెస్ అందరూ వచ్చి ఇట్లాంటి కార్యక్రమం కవర్ చేసినందుకు.
ఇది వచ్చి ఫ్రాక్షనల్ ఓనర్షిప్లో ఇట్స్ బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది కరెంట్లీ మీరు న్యూస్ చూస్తుంటే ప్రతిరోజు ఆల్మోస్ట్ సెబీ ఫ్రేమ్వర్క్ రిలీజ్ చేసినప్పటి నుంచి ఫ్రాక్షనల్ ఓనర్షిప్ బాగా లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ బూమింగ్ అనమాట. సో ఐఎమ్ very happy that Fragspace is one of the first companies to start ఇంత స్కేల్లో ఇంత పెద్ద లెవెల్లో మనం లాంచ్ చేసినందుకు మన అప్లికేషన్ని అదొకటే కాదు, యాజ్ అ ప్రాప్ టెక్ we're growing into something much better. ఇంకొక 1 year మనకు టైం ఇస్తే we will show you how Fragspace is going to revolutionize మన రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీని. సో దిస్ ఈజ్ మన యాజ్ అ కంపెనీ ఇట్స్ అ కమిట్మెంట్. సో థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇది 2022లో స్టార్ట్ చేశారు. అవునండి. ఇప్పటికి 2 years అయింది. అండ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు లేదండి, 2022లో రిజిస్టర్ చేశాం కానీ బట్ మనము 6 months హార్డ్ కోర్ R&D పైన ఇన్వెస్ట్ చేశాం. మనం ఓన్లీ R&D, అంత ఎఫర్టు అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెళ్ళింది ఓన్లీ జస్ట్ టు రీసెర్చ్ వెదర్ దిస్ ఇస్ అ మార్కెట్ దట్ ఈజ్ వర్త్ గెటింగ్ ఇన్ టు. we're not a funded company. We're not. ఇదంతా ఇట్స్ ఓన్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ we've been able to grow. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 year 1 month ముందర మనం లాంచ్ చేసాం ఇక్కడే టీ హబ్లో. అప్పుడు మన టీమ్ సైజ్ వచ్చి జస్ట్ 3 people. ఇప్పుడు టుడే we're a 40+ member company and not funded, and we've grown into 26+ properties and counting much more. And more importantly ఏమంటే for the first time Fragspace ఏం చేసినా కూడా we do everything differently. ఎందుకంటే ఇది కిక్కే లేదు. కిక్ ఉండడానికి ప్రతి ఒక్కటి మనం చేసేది ఒక బిగ్ బ్యాంగ్తో కొంచెం డిఫరెంట్గా మనం చేసేది, అది మన యూనిక్నెస్. సో ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ హాలిడే హోమ్ ఎక్స్పో అది April 4th, 5th and 6th 2025 నెక్స్ట్ ఇయర్లో నడుస్తుంది హైటెక్స్లో. సో ఇప్పుడు మన టీం మొత్తం వర్కింగ్ టువర్డ్స్ దట్ టు మేక్ దట్ బిగ్ సక్సెస్. మనం ఇన్వైట్ చేసింది 40+ countries టు కమ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జిబిషన్. మొత్తం ఇట్స్ గోయింగ్ టు షేప్ ది ఎంటైర్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ. అండ్ ఓవరాల్ ఎన్ని కంట్రీస్? 40+ countries. అండ్ యాప్ కూడా లాంచ్ చేశారు. అవునండి. సో యాప్ వచ్చేసి ఇది ప్రస్తుతానికి ఇట్స్ కరెంట్లీ ద బీటా వర్జన్లో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫ్రాక్షనల్ ఓనర్షిప్లో మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మన దగ్గర ఉండే పోర్ట్ఫోలియోస్ బ్రౌజ్ చేసుకుంటూ దాని ప్రాపర్టీ వాల్యూ, దాని ఫ్రాక్షనల్ కాస్ట్ ఎంత అండ్ దాని డీటెయిల్స్ అంతా ఉంటాయి దానిపైన. ఎట్లాంటి వాట్ టైప్ ఆఫ్ యాంటిసిపేటెడ్ రెంటల్ ఈల్డ్స్ వస్తాయి ఒక ప్రాపర్టీ నుంచి, ఏమేమి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రాపర్టీలో. చాలా సింపుల్ అండి. జస్ట్ నేను లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టే మనం ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఎట్లా ట్రేడ్ చేస్తారో ఇది కూడా యూ ట్రేడ్ విత్ ప్రాపర్టీస్ ఫ్రాక్షనలీ. అది దట్ ఈస్ ద యూనిక్నెస్ అండ్ దట్ ఈస్ ద యూఎస్పీ ఆఫ్ Fragspace. పేరులోనే ఉంది Fragspace, ఫ్రాక్షనల్ స్పేసెస్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి.